Sachiputram atra surupam Rupam tasya krachamuri purim Maturim Goshnuvatim Radha Kundam Girivaram Aho Radhika Madhavasam Prapto Yasya Pratita Kripaya Sri Guru Tamanatosmi Gurave Kaura Chandraya Radhikaya Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namah Ananda Leelamaya Vigrahaya Hemabhadivyatschavi Sundaraya Tasmai Mahaprema Rasapradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Bhaktya Vihina Aparadha Lakshay Namaste Charanarvindam Vrinde Namaste Charanarvindam Govinda Damo Govinda Damo Daramadaveti Everyone, Hey Krishna, Hey Yadava, Hey Sakeji, Govinda Damo Daramadaveti, Shama Sundar Shakanda Shekhar, Smaraha Samurali Manora, Radhikar Skamama Kripa Nidhe, Supriya Charna King Kurim Kuru. Tavaivasmi, na jivami tvaya bina, iti vikyaya devi tvam, nayamam charanantikam. First of all, I offer my sastang dandavat puspanjali, my heart like flowers thousands of times, at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadya Paramaradhatama Guru Pada Padma Nitilila Pravishta Om Vishnupada Ishtotarasta Sri Rupanugacharya Varya Sila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Прежде всего, я предлагаю свой шаштан-дандават пушпанджали, свое сердце, подобно лепесткам цветов, тысячи и тысячи раз у лотосных стоп моего духовного учителя, Нитя Лилы Правишты, Ом Вишнупада, Штотарашата Шри, Рупануга Ачарьи Вари, Шилы Бхактивиданты, Нараяна Госвами Махараджа. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev, to Srila Prabhupada, and to all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. Затем я предлагаю тысячи дандават пранаму лотосных стоп моего Парам Гурудева, Шрилы Прабхупады и всей лучезарной Шри Рупануги Гуру Парампары. And finally, I offer my pranam to Param Pujapad, Srila Bhaktivedanta Narasimha Maharaj, and all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis. В завершение я предлагаю свой поклон нашему дорогому гостю Пуджапад Бхактивиданте Нарасимхе Махараджу, всем Вайшнавам и Вайшнави. Шила Гурудева ки Яй! So this morning we heard how Sri Ramananda Rai came in the evening time to meet with Sri Chaitanya Mahaprabhu on the 10th day of the Ishtagoshti, that is the last evening of the Ishtagoshti. Сегодня утром мы услышали о том, как в 10-й вечер их Иштагошти Рай Рамананда пришел повидаться с Шри Чайтанья Махапрабху. Это был завершающий вечер их встречи. So now please come with me
and sit down very calmly on the bank of the Godavari and Давайте, hear this beautiful conversation between Sri Chaitanya Mahaprabhu and Roy Ramananda. давайте сердцем перенесемся в Южную Индию, на берег святой реки Годавари, и сядем там неподалеку от Шри Чайтаньи Махапрабху и Рай Рамананды и услышим их удивительный духовный разговор. Ramananda Rai fell at the feet of Mahaprabhu and he said, whatever I have spoken about Krishna Tattva, or Radha Tattva, Prema Tattva, Rasa Tattva, Leela Tattva, all of these things, you yourself have inspired them in my heart. Рай Рамананда пал к ногам Шри Чайтаньи Махапрабху и сказал: все те удивительные философские заключения, которые я произнес о Кришне, о Радхе, о Преме, о Лиле, о Расе, все это ты вдохновил меня сказать. Because that is the way of the Supreme Lord, that he makes the Vastu Prakash, the illumination of the Supreme Reality in the heart of his devotee. Таковы пути Господни. Господь озаряет сокровенные духовные истины в сердцах своих преданных. Yasya deve parabhakti yatha deve tathagaro tasyaiti katita yata prakashante mahatmana. For one who is devoted to the Supreme Lord, and as he is devoted to the Supreme Lord, he is devoted to the service of his Guru Dev with great love, then only to that person, prakashante mahatmana, all the meaning, the reality, the substance described by the Shastra, the Vastava Vastu, the Advaya Gyan Paratattva, the Leela Bihari Sri Krishna is prakash, illuminated in the heart of that person. Все сокровенные истины озарятся в откровением в сердце того, кто с равной верой, почтением и любовью относится к своему Гурудеву наравне с той верой и любовью, к которой он относится к Господу Шри Кришне. So, see, Ramananda Rai gave one example from the first verse of Srimad Bhagavatam. Tene Brahma Hridaya Adi Kavayai Bhuyanti Yatsuraya. At the dawn of the creation, it was the Supreme Lord Sri Krishna who enlightened Lord Brahma within his heart with all Vedic knowledge. Рамананда Рай сослался на первый стих Шримад Бхагаватам о том, как на заре творения Господь Шри Кришна поведал трансцендентные истины Господу Брахме. Then Brahma could speak. The Vedas came from his four mouths. После этого уже Брахма мог вещать. Ведические истины звучали из его уст. That is Vak. Vak. Это называется Вак. You know, our Prabhupada Bhaktisiddhanta Thakur, he established his main preaching temple in Calcutta, Bagh Bazaar. That means Vak Bazaar. То есть главный флагманский The place where you can receive Bach, that is Shabda Brahma, transcendental sound. Гаудиамат в Калькутте, основанный Шрилой Бхактисидантой Сарасвати Такуром, расположен в Вак-базаре. Бенгальцы произносят Бак, то есть Вак, то есть то место, где вы можете услышать трансцендентные истины. So, Arche Vishnav Shiladi Gurushu Narapati Vaishnava Jati Buddhi, that there are many misconceptions in this world. Существует множество неверных концепций в этом мире, ложных концепций. Those who have a materialistic hellish mentality, they think that the deity is a statue made of stone. Люди, обладающие материальным оскверненным сознанием, они думают, что божества — это камень или это статуи, сделанные из мрамора. They think that the Sri Guru is an ordinary mortal being. Они считают Шри Гуру обычным смертным They think человеком. that the Vaishnava belongs to some jati, some caste. Они рассматривают Вайшнава, прицениваются к Вайшнаву с ракурса сословия. That the Vaishnava is the Brahmin, Vaishya, Shudra, Рассматривают Вайшнава с Chandala, ракурса whatever. социального статуса. You know that Chaitanya Mahaprabhu said to Srila Haridas Thakur, you and I are in the same caste. Haridas Thakur was, from the conventional point of view, Muslim, and Mahaprabhu was very high-class Brahmin. But Mahaprabhu said to Haridas Thakur, we are in the same caste. Чайтанья Махапрабху сказал Шриле Харидас Такуру: мы с тобой одной касты, что кажется странным, хотя сам Махапрабху родом из возвышенной брахманской семьи, а Шрила Харидас Такур был родом из мусульманской семьи, поэтому в контексте ведического общества он считался вообще неприкасаемым. Why? Он вне касты был. Because Diksha Kali Bhakta Kari Atma Samarpan, Say Kali Krishna Kari Tari Atma Sam.
Saidya karitari chidanandamoy aprakrita deya tarat charna bhajai. When a person surrenders to their spiritual master and receives mantra at the time of Diksha, at that time, when they are fully surrendered, then their body made of prarabdha karma, it becomes nullified. And now their body becomes Sachidananda. Потому что во время духовного инициации, во время получения дикши от духовного учителя, человек Not that получает... matter becomes spirit, but the prarabdha karma becomes nullified, and within that Supreme Lord sends aprakrita deya, supernatural body. Получает второе рождение, то есть прарабдха карма, вот эта карма, приписанная на это рождение, она уничтожается, и Господь являет внутри вот этой видимой плоти духовное тело. Then, by that aprakrita deha, one can engage in sravanam, kirtanam, smaranam. И вот этим уже духовным телом, которое пребывает невидимое для других внутри этого тела, тогда уже преданный практикует бхакти. Он слушает, повторяет, памятует. Atasi Krishna namadi nabhavad grayam indrai. The mature senses cannot touch Krishna nam, rup, gun and lila. No, they will manifest on the aprakrita jiva, on the spiritual tongue. Материальные чувства, материальный язык, материальное сознание, ум не могут соприкоснуться с трансцендентной реальностью, не могут контактировать с именем Кришны, с его формой, качествами. Это все происходит на уровне духовного тела, духовного языка, духовного сознания. Here in the Padma Purana it is said that person has a hellish mentality who thinks that the mantra given by Gurudev is Shabda Samanya, ordinary sound. No, it is Shabda Brahma, transcendental sound. Поэтому Падма Пурана порицает сознание человека, который считает, что мантра, которую ученик получает от духовного учителя, что это Шабда Самани, что это обычная мирская звуковая вибрация. So there are two types of Shabda. Shabda Samanya and Shabda Brahma. Material sound and spiritual sound. Есть Шабда Самани, это обычный материальный звук, а есть Шабда Брахма, трансцендентный звук. Only studying the Gita, Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita and repeating will not be transcendental. Просто если вы изучаете Бхагавад-гиту, Шримад Бхагаватам, Чайтанья Чаритамриту и повторяете, это не будет трансцендентным. Or one will use a material tongue to make material sound. Это все равно будет материальный язык, издает материальный звук. But tenne brahma ridya adi kavaye. When there is the Vastu Prakash within the heart, then at that time, from the aprakrita tongue, then the Shabda Brahma manifests. And this can awaken all the souls of the world. So one Vaishnava can deliver the whole world. Приходит духовное откровение, озарение сердца, то тогда уже Шабда Брахма звучит с уст того человека, с его трансцендентных уст. И такой вайшнав уже способен помочь всем в мире, возвысить всех. So consider it very carefully. Задумайтесь об этом. Prabhupada Bhaktisiddhanta Thakur, he said that the ordinary person cannot tell the difference between a person who is doing a performance of speaking Harikatha and a person who is actually speaking Harikatha. It seems to be the same, it seems to sound the same to the person who is completely anarthagrasta. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур говорил, что обычный человек не увидит никакой разницы между каким-то профессионалом, повествующим ведические знания профессионально, показушно, и истинным чистым вайшнавом. Для него это покажется одним и тем же. But they are of completely different quality. Совершенно другой результат приносит этот процесс слушания того или другого. If the Shishya is the Niskapat Niswart Guru Seva, engages without duplicity and without selfishness, then when he hears the words of Shri Guru, then they make the Karna Bhed Sanskar, they pierce the covering of the material ear and reveal the beauty of Sri Krishna. Потому что если человек слушает своего учителя искренне, без всякого лицемерия, без всяких задних мыслей, без каких-то своих корыстных целей, то тогда Шабда Брахма, эта трансцендентная вибрация из уст учителя, она прорывает вот эту материальную оболочку нашего слуха, и тогда Шабда Брахма попадает в сердце, и происходит личностная трансформация духовного человека, слушающего. That is a Vidvat Ruddhi Vritti. Это процесс Vidvat Ruddhi Vritti, Where the reference and the referent, where the signifier and the signified, where Nam and Nami are non-different. Это такая реальность, в которой имя и тот, кто носит это имя, они проявляются одновременно. То, что описывается, и процесс описания, это все становится одной реальностью. When the material covering of the ear is pierced, the Karna Bhed Sanskar, ear piercing ceremony, that is real Diksha.
At that time, the disciple, he doesn't have to, oh, what did Gurudev say? Let me look up that word in a dictionary. Карана, бед, самскара, вот это истинные самскара, прокалывание уха происходит, и ученик слышит, и идет живая трансляция. То есть духовных знаний не открывается в сердце. Ученику не надо там переспрашивать, а что сказал Гурудев, где это слово сейчас там в словаре санскритском найти. Because there is a direct manifestation of Sri Krishna in the heart while hearing. Живое принятие идет этих знаний, то есть видение того, о чем говорит Гурудев, сердце, сознание тут же это воспринимает. Parikshit Maharaj posed some questions to Shukadev Goswami, and before speaking Srimad Bhagavatam, Sri Shukadev Goswami made reference to the enlightenment of Brahma at the beginning of the creation. После того, как царь Парикшит задал вопросы Шукадеву Госвами, перед тем, как поведать ему Шримад Бхагаватам, Шукадев Госвами сослался на Господа Брахму, что происходило с ним еще в начале творения. He said, Prachodita yena pura sarasvati vitanvata jasya satim smritim ridhi swalakshana pradurabhut kilasyata samei rishinam rishabha prasidatam. May see Krishna, who is the best of all rishis, he is the greatest of all learned visionaries. May he be pleased with me. Кришна, лучший среди мудрецов, лучший среди видящих, будет доволен мной. Samei rishinam rishabha prasidatam. And if he is pleased with me, then prachodita yena pura sarasvati. That person who, Pura, in ancient times at the beginning of the creation, Prachodita, he inspired Sarasvati, that is Vak, sound, the goddess of learning herself, Shuddha Sarasvati. Если он будет доволен мне, тот самый, который на заре творения побудил богиню Сарасвати, Шудха Сарасвати, Вак. He inspired Shuddha Sarasvati Vitanrita Jasya to enlighten the heart of Lord Brahma, Satim Smritim Hridi, to give him divine memory and realization. То есть сам Господь на заре творения побудил Шудха Сарасвати, Вак, озарить сердце Господа Брахмы пониманием трансцендентных мистерий. So Lakshana Pradura Bhutkelasyata. This Shuddha Sarasvati, she is Swalakshana. That means that every word that she speaks, it denotes and reveals Krishna. Все, каждое слово, произнесенное Шудха Сарасвати, означает Кришну непосредственно. So, because our Prabhupada is the embodiment of the manifestation of Shabda Brahma, of Bhak, Shuddha Saraswati, of pure divine transcendental Harikatha, therefore his name is Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. И нашего Прабхупада зовут Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Такур, потому что он представитель этой Шабда Брамы, Шудда Сарасвати, этого Вак. So perhaps you know that Keshav Kashmiri was also worshipper of Saraswati. Дигвиджай, прославленный Дигвиджай. пандит Кешав Кашмири, он тоже поклонялся Сарасвати. And she gave him a benediction that no human in this world would ever defeat him. Богиня знаний, учености Сарасвати благословила Кешава Кашмири, что ни один смертный не сможет победить его в дебатах. But when he came to Navadvip Dham Но когда Кешав Кашмири оказался в Навадвипе and met one young pandit named Nimai и встретил там юного ученого под именем on the Нимай bank of the Пандит Ganga at the Barakona Ghat, у причала под названием Баракона, там на берегу Ганги, then they began to have a debate. и тут же они вступили в дискуссию, в дебаты. He recited 100 verses spontaneously in a row glorifying Ganga. Нимай Пандит попросил ученого сочинить стихотворение, прославляя Гангу, сакральную реку Гангу. Then Nimai Pandit chose one verse and began to explain all the faults in the poetry of this Там verse. 100 стихов на лету сочинил Дигвиджай, и после того, как он на лету поведал вот это свое произведение, Нимай Пандит выбрал один стих и стал там находить изъяны в поэзии At that Дигвиджая. time, Keshava Kashmiri, he could not speak, he did not know what to say. For the first time in his life, he was at a loss for words. И Кешав Кашмири лишился No дара. vak was coming to him.
Лишился дара речи вообще напрочь. Он не знал, что вообще сказать. Впервые в жизни это случилось с ним. And our Nimai Pandit is so kind. He said, oh, perhaps you are tired from your long journey. Но Нимай Пандит, So будучи why don't you rest and we can discuss again tomorrow. великодушным, он не хотел так позорить ученого, и он так сказал заботливо: вы, наверное, сильно подустали после своего долгого путешествия. Наверное, вам стоит отдохнуть, и завтра мы снова можем побеседовать о вашей поэзии. Then Keshav Kashmiri cried himself to sleep. Конечно, Кеша в Кашмире заснуть не мог, он просто рыдал, как ребенок. Not because he was defeated. Что обидел? Он не обиделся и расстроился из-за того, что он проиграл в этих But дебатах. because how could the words of my Ishta Devi be false? She said I could not be defeated by any human being. Не давала покоя вот сама идея, как же моя богиня могла ошибиться. То есть она пообещала мне, что ни один человек не сможет победить меня в дебатах, и сегодня я был так опозорен. So when a learned person speaks, it's to be understood that Saraswati is appearing on his tongue. Считается, что когда кто-то ученый, пандит, говорит что-то, что богиня учености Сарасвати танцует у него на устах. Что So она in a вещает. dream, Saraswati Devi came to him Во сне богиня Сарасвати явилась and к said, нему и сказала: my words are not wrong. You are not defeated by a human being. You are defeated by Mahaprabhu, the great Lord of all existence, the Supreme Lord himself. И утешила Кешава Кашемири, сказала: что ты так переживаешь, я не ошиблась. То есть все, что я сказала, это правда. Тебя не победил простой смертный. Ты одержал поражение от самого Махапрабху. So wherever you went, I always appeared on your tongue, and by my mercy you defeated everyone. But when you came in front of him, then I was too shy to appear. Ты всегда находился под моим покровительством, поэтому где бы ты ни находился, с кем бы ты ни вступал в дебаты, я присутствовала на твоих устах, но перед моим Махапрабху я постеснялась явиться. This is a very important point. She said, I was too shy to appear. Это очень важный момент, вот именно слова Сарасвати, говорит, я засмущалась и не смела предстать перед моим повелителем. So you can see in Srimad Bhagavatam, there it says, Vilajamanaya yasya statam iksha patemuya vimoite bikatante mamaham iti durdiyaha. The meaning is that Vilajamanaya yasya, Maya Devi is ashamed to come in front of the Lord. She hides behind. Maya Devi can never come in front of Krishna. She's ashamed. В Шримад Бхагаватам говорится, что Майя Деви, иллюзорная энергия, она стыдится предстать перед Кришной. Она стесняется, никогда не представляет себя его взору. Why? Because even though she's Krishna's servant, she has this distasteful service of bewildering all the living entities. Ей стыдно, она служанка Кришны, но у нее грязная работа такая, ей приходится держать в плену иллюзии все души. Yes. So, mamaham iti durdiya. The conditioned souls, so under the influence of Maya, they have a durdi. Their di is wicked. They have corrupted consciousness. И у людей, которые подвластны влиянию иллюзорной энергии, у них дурное сознание, оскверненное сознание. What is the symptom of corrupted consciousness? В чем выражается? Какие характеристики? Vimohita vikatante mamaham iti durdiya. That those whose consciousness is corrupted, they always speak. And what do they speak about? Mamaham. Me, mine, mine. I, me, mine. Оскверненное сознание побуждает человека говорить об одном. Я и мое. Я, со мной, мне, мной и так далее. Это единственная излюбленная тема разговоров. You can see, go anywhere and everyone's talking. They say, hello, hello. Прислушайтесь к любому разговору. Человек скажет: здравствуйте, здравствуйте. Then one person said, me, mine, me. The other one said, oh really, me, mine, me. Я, мое, я такое. А другой говорит: да, я, мое, вот такое. My body, my house, my family, my dog. Сразу про себя, про собачку, про семью, про жену, про машину, про работу. But this I is not Atma, the self. Но кто это This is я, only ahankar, false ego, illusion. о котором идет разговор? Это не есть истинное я, это иллюзорное я, созданное проекцией ложного эго. So the point is here, why did Saraswati say to the Keshav Kashmiri that I was
ashamed to appear in front of Mahaprabhu. В чем тут важный нюанс? Почему Сарасвати сказала, я постеснялась, мне было стыдно предстать перед Махапрабху. Saraswati likes to appear. Сарасвати любит выходить в Prachodita люди. yena pura Saraswati. The reason Shukadev Goswami prayed, may the Supreme Lord, who inspired Saraswati to appear on the tongue of Lord Brahma in the beginning of creation, may that Lord be pleased with me. The reason Shukadev Goswami says this before speaking Srimad Bhagavatam is because the dhwani, or the suggestion is, as the Lord was pleased with Brahma and made Saraswati appear on his tongue, may Krishna be pleased with me and make Saraswati appear on my tongue so that I may speak Srimad Bhagavatam. В чем вот тут двани вот этих слов Шукадева Госвами, что пусть Господь будет тот Господь, кто побудил Шуда Сарасвати явиться на устах Брахмы, то есть озарить его сердце знаниями, пусть он будет доволен мной. Двани такое, что пусть он тоже не спошлет Шуда Сарасвати на мои уста, чтобы я мог вещать Шримад Бхагаватам. But Saraswati told Keshav Kashmiri, I was ashamed to appear in front of Mahaprabhu. Сарасвати призналась Кешаву Кашмире, я не появилась на твоих устах, потому что мне было стыдно появиться перед моим Господом. Why? Почему? Because there are two types of sound, but you should know everything is personal. Нужно знать, что если есть два вида звука, так как все личностно в реальности, в творении. She was ashamed, just as it said in Srimad Bhagavatam, Vilajamanaya Yasya, that Maya is afraid to appear in front of the Supreme Lord. So the Saraswati, who was the Ishta Devi of Keshav Kashmiri, was Maya Devi. Понимать, что подобно тому, как Бхагаватам говорит, что Майя Деви стыдится предстать перед Господом, вот та Сарасвати, которая поклонялся Кешава Кашмире, она была проявлением Дурги, то есть Майи Деви. If you go to a Hindu temple, there you can see the iconography. In the middle, there is Durga sitting on a lion. Зайдите в хинду-храм, увидите иконографию, там Дурга в центре, на льве, там, And on one side, Lakshmi Devi with a big pot of gold coins. And all the gold coins are coming out. Рядом с ней Лакшми Деви, благословляющая всех, там золотые монетки сыпятся, изобилие. And on the other side, who? Saraswati, playing the veena. А по другую сторону от Дурги Сарасвати с виной. Yeah. So just like you see in the very beautiful Panchatattva, Mahaprabhu is in the middle, and his expansions, Vishnu Tattva on the right side and Shakti on the other. So similarly, Durga is in the middle. Why? Because this Lakshmi is Chanchal Lakshmi, material wealth, who is very restless, expansion of Maya. And this Saraswati is also the Sankirtan Saraswati, the expansion of Maya. То есть, понимаете, She gives of material learning, material knowledge, material education. Когда вы видите Панчататтву, то Махапрабху стоит, и с одной стороны от него стоит Шакти Таттва, с другой Вишну Таттва, то есть его проявление то же самое, вот это Наваратри, празднование Дней Божественной Матери, то есть это вот Дурга, а из нее исходит материальная Чанчал Лакшми, которой все молятся об удаче и деньгах, с другой стороны богиня учености, но материальных знаний Сарасвати. So Srila Bhaktivinoda Thakur said, Jada Vidya Mayara Prabhav. Material knowledge, material education is the influence of illusion, and it turns the living entity into a donkey. То есть, и вот это материальное... Makes him foolish. То есть материальные науки, они превращают человека в осла. То есть человек глупеет на самом деле, его сознание грубеет от материальных знаний. So, not every speaker of Harikatha is speaking Harikatha. If it is only the collected knowledge, Purvak Vikasita Gyan, it is only the material learning and the mundane sound. It will not have the same result. But if someone has served their Gurudev and received the mercy of Krishna, Tene Brahmaridya Adi Kavaye Muyanti Yat Suraya, then the heart becomes illuminated with realization, and Shuddha Saraswati manifests as Bhak, the transcendental Shabda Brahma, and this can awaken and enlighten everyone. То есть несведущий человек даже не заметит никакой разницы между повествованием Шабда Брахма и чистого Вайшнава или повествованиями кого-то, кто профессионально там рассказывает Шримад Бхагаватам, человека, который там заучил
много шастры, и он это вещает, сам не имея никаких реализаций. Поэтому это пустые слова полностью, никаких плодов духовных они не дадут слушающим. А тот, кто искренне служил своему духовному учителю, обрел милость гуру, вайшнавов, Кришны, и по милости, по милости Ваг, Шуда Сарасвати уже живет в его устах, то, что он несет миру, это Шабда Брахма, и это приносит огромное духовное благо. So one should not listen to professional speakers of Bhagavatam. Поэтому ни в коем случае нельзя слушать просто профессиональных повествователей Бхагаватам, тем, кто зарабатывает этим. Bhuvi granantiye buridajana. The real sadhus, they never charge anything. То есть нельзя брать деньги за Шримад Бхагаватам, за духовные знания, то есть истинные саду. They take Bhagavatam under their arm and say, come everyone please listen to Srimad Bhagavatam, it's free. Без всякие оплаты берут, они зазываются, приходите, услышьте Шримад Бхагаватам. Don't have to pay anything. Не надо ничего платить. But if you will really hear Shuddha Shabda Brahma of Srimad Bhagavatam, you will pay with everything. Но все же, если вы действительно услышите Шуда Шабда Браму, то вы заплатите всем. Yadanucharita lila karna piyusavi prut sakridadara viduta dvandva dharma vinasta sapati griha kutunbam dinamutsrijadina bhavohiya viganga bhiksucharyam charanti. Srimati Radharani said, oh, where is that person who first put a drop of Krishna Katha in my ear? If I could find that person, I would teach them a good lesson, that they will never do such a cruel thing to anyone ever again. Даже Радика возмущается, говорит, где тот, кто первый вложил эти слоги Кришна в мое ухо? Я ему покажу сейчас, чтобы он вреда другим не принес. Because if one drop of the nectar of Krishna Katha will go in someone's ear, then their dedication to the duality of this world is dasta, becomes destroyed. Потому что как только одна капля Амриты и Харикатхи, повествование Кришны попадет в ухо человека, все, он теряет верность материальной жизни. То есть он перестанет быть верным. And they just become like homeless birds, just traveling from place to place to place with no any fixed abode, and crying and living like a beggar. Человек потеряет вкус к мирской жизни, к своим друзьям, родственникам, к работе, и он станет просто таким, у него ничего не будет, он будет путешествовать по миру. So beware, be careful, don't listen to Harikatha. В поиске Кришны, поэтому будьте осторожны, не слушайте Харикатху. Oh, perhaps it's too late. Наверное, уже поздно вам это говорить. I told on the last day, not the first day. Надо было в первый день вас предупредить, что же я забыл, затянул до последнего вечера. So in this way, Ramananda Rai is expressing how the Dibya Aprakrita Rasamai Katha descends by the mercy of Krishna, by the appearance of Shuddha Saraswati. It is not of this world. И вот это Рай Рамананда, этими словами он описывает природу Харикатхи. Она не сходит, как духовная, это Сварупа Шакти не сходит в этот мир, и Харикатха не сходит в этот мир. Now, Ramananda Rai said, Eka sangshay mora achaya ridaye kripa kari kaha more tahara nischaye. Ramananda Rai asked, Oh my Lord, I have one doubt, one sangshay, one astonishing thing in my heart. Please be merciful to me and reconcile this. О Господь, сказал Рай Рамананда, меня терзает одно сомнение. Помоги мне примирить эти идеи, пожалуйста. Ramananda Rai was looking at Chaitanya Mahaprabhu. Рай Рамананда смотрел на Чайтанью Махапрабху. And he was beginning to see something extraordinary. И он начинал, его взору представилось нечто необычное, удивительное. Pahile dekilu tomar sannyasi surup, ebi toma dekimuhi shama goparup. At first, I was looking at you, and I saw you are a very beautiful golden sannyasi. But now I'm looking at you, and I see a cowherd boy with a sham complexion. Рай Рамананда сказал, я не понимаю, что происходит. Изначально, глядя на тебя, Махапрабху, я видел саньяси с золотой кожей тела, а сейчас я вижу перед собой пастушка с цветом кожи шьям. Tomara sammuke deki kanchana panchalika taragora kante tomar sarva angadhaka. And just in front of you, I see kanchana panchalika.
Kanchana Panchalika. That means I see in front of you a beautiful golden doll. И перед тобой я вижу красивую золотую куклу. And her Gaura Kanti, that is her golden effulgence, is spreading out and covering your previously sham-colored limbs. И ее золотое сияние ее ауры накрывает тебя и покрывает все твое тело, которое темно-синего цвета, шьям. Tahate prakata deki sabang si badan nana bhave chanchal tahe kamala nayan. You are holding a flute upon your lips. Ты держишь флейту у уст. And your eyes are moving around restlessly, being impelled by so many waves of ecstatic moods. И твой экстатичный взор направлен в разные стороны. Ei mata toma deki hoi chamatka akapati kaha prabhu karana hiya. After seeing your form in this way, a chamatkar, astonishing bhav has awakened in my heart. So Prabhu, please, akapati kahe, tell me honestly, without any cheating. Karana hiya, what is the cause of what I am seeing? Why am I seeing this? Изумлен увидимым, я не понимаю, что это, что я вижу. Прабху, будь жалься надо мной, скажи мне правду, объясни, что происходит, что это за видение. So what is Ramananda Rai seeing? Что видит перед собой Рамананда Рай, глядя на Чайтанью Махапрабху? There was very sweet discussion between Mahaprabhu and Ramananda Rai. То есть до этого состоялась такая сладкая беседа между Рамананда Раем и Чайтаньей Махапрабху. Mahaprabhu, I am just a Mayavadi sannyasi. I don't know anything about bhakti. И Махапрабху вел... I heard from Sarvabhauma Bhattacharya that you are very rasik, so I came here to get your mercy. И как представился Чайтанья Махапрабху? Очень скромно. Я просто Майавади саньяси, вообще не сведущ ни в каких татвах. Понаслышке я узнал о тебе от Сарвабхаума Бхаттачарьи, поэтому я хочу услышать от тебя наставления, поведай мне философские истины. Very Naravat, human-like То есть lila. очень человекоподобная лила такая, милая. And Ramananda Rai also, he is, I am just a fallen Sudra. А Рамананда без всякого ложного притворства говорит, да кто я? Я вообще падший шудра. Absorbed in worldly affairs. Занимаюсь административной деятельностью, работой. То есть кто я? Я I занимаюсь... don't know anything, just like the puppet master makes the puppet dance, so whatever I'm saying, you are making me say it. It's astonishing. You are both the speaker and the listener in this conversation. Я не понимаю, что происходит. Я чувствую себя марионеткой в твоих руках. Вот то, что все, что это ты вещаешь моими устами. Ты задаешь вопросы и сам отвечаешь на свои вопросы моими устами. So, but what is happening? Что происходит на самом деле? Because of the power of Ramananda Rai's love, now he is causing, because Mahaprabhu is controlled by his love, he is causing Mahaprabhu to reveal the secrets in his heart. Так как Махапрабху уже попал в плен любви Рамананда Рая, то вот эта сила любви Рая Рамананда вынуждает Чайтанью Махапрабху явить его тайны Рамананде Раю. So from the outer perspective, there's a certain amount of Aishwarya in this lila outwardly, because an ordinary human person cannot show different swarups to someone else. То есть, с одной So from стороны, that perspective, there's a certain amount of Aishwarya. But what Ramananda Rai is actually seeing itself, that dimension, that prakash, is Kevala Madhurya, pure sweetness. внешне лила кажется проявлением айшвари, такой божественной силы, потому что обычному смертному не под силу показать кому-то совершенно иной облик, свой иной облик, то, что происходит, но внешне это как бы айшвария, но то, что видит, вот это видение, оно чистая мадхурья. Нарават лилы, Радхи и Кришны увидел Рамананда во Вриндаване. So at first, Ramananda Rai is just getting some sporty, little То есть sporty. вначале это все как-то And he's wondering what's happening. расплывчато. Вдруг вот вместо саньяси перед собой он начинает видеть пастушка и золотую девушку рядом с ним. И он не понимает, что сейчас происходит со мной. What am I seeing? Don't lie to me. И он поэтому начинает расспрашивать, поясни мне честно, что я сейчас увидел. But Mahaprabhu was trying to keep up his pretense.
Но Махапрабху не собирался являть ничего, он держался изо всех сил, что я просто саньяси. Prabhu kahe Krishna toma gada prema hoy, prema raswabhava jani anishtai. You have deep love for Krishna. So that's the nature of someone who loves Krishna. They see Krishna everywhere. Махапрабху сказал, я не Mahaprabhu понимаю, is still denying. что происходит, но я предполагаю, ты Махабхагава, то есть ты видишь, ты любишь Кришну, наверное, видишь его повсюду. Я тут ни при Mahabhagavata чем. deki stavara jangam taha taha hoyatara Shri Krishna Puran. A Mahabhagavat sees the Krishna, a spurti of Krishna everywhere. So if you look at me and you see Krishna, Я не вижу ничего странного в том, что... normal. Что ты Махабхагават, это естественно для тебя видеть Кришну повсюду. И во мне ты, наверное, его видишь, везде видишь. Stavara jangama deki na deki tar murti sarvatra hoyatara ishtadeva spurti. The Mahabhagavat Vaishnava, they don't exactly see the shapes of things, but wherever they look, there is a spurti of their Ishtadev. Махабхагават Вайшнавы, куда бы они ни посмотрели, они видят видение такой спурти, проявление облика своего Иштадева, того, кому они поклоняются. So don't get this wrong. This is those who have prem, they're not like the yogis. То есть поймите это правильно. Те, кто испытывает прему в сердце, они сильно отличаются от йогов. In chapter 6 of Bhagavad Gita, when Krishna describes Ashtanga Yoga, Dhyana Yoga, he says, Yom man pasyati sarvatra, sarvam chamaye pasyati. Tasya ham na pranashyami sam chamena pranasyati. That for one who sees me everywhere and everything in me, I am never lost to him and he is never lost to me. В 6 главе Бхагавад-гиты говорит, тот, кто видит меня во всех и все во мне, он не потеряет меня, я не потеряю его. What does that mean? Что это значит? It means that usually the yogis who realize the Paramatma, then after realizing the Paramatma, they try to have Ishvara Sayuja and enter into the Paramatma and then they are lost. So here he's saying, but if the yogi seeing me everywhere, develops love for me, then he does not go for the Ishvara Sayuja, but by good association of pure Vaishnavas, then that Yoga Mishra Bhakta, he becomes a pure devotee. Что Кришна имеет в виду, что обычно, если йог в трансе видит параматму, то потом он хочет слиться с Ишвара Саюджи и раствориться, потерять индивидуальность. Но Кришна говорит, что тот, кто уже видит меня, то он уже не потеряется, то есть он не захочет растворяться по милости вайшнавов. Если он встретит вайшнавов, начнет практиковать бхакти, он придет ко мне. But those who have prem, it is not like that. Но для тех, кто испытывает прему, любовь к Кришне, это их субъективное They're not like the восприятие. yogis who are seeing Paramatma everywhere in the atoms. Это не так, как йог, который параматму там видит повсюду в атомах. But rather everything that they see, their bhav turns into uddipana, into vibhav, and it inspires their remembrance of Krishna's pastimes, and then they have a spurti of Krishna. То есть, что бы они ни видели, это просто их любовь, она превращает это в напоминание о Кришне. То есть, поэтому все окружающее становится, начинает стимулировать их памятование о Кришне, любовь к нему. So then Mahaprabhu gave an example from Srimad Bhagavatam. Bahanalatastarava Atmani Vishnum Vyantayanta Iva Pushpa Paladyaha Pranata Parhabita Padmadudara Premarista Tanavo Babrishusma. This is from Yugal Gita. Чайтанья Махапрабху процитировал стих из Югала Гиты. After the gopis had danced with Sri Krishna in the Rasa Leela and experienced very close union with Krishna, feeling oneness with Krishna, then afterwards when they went back to their homes, that Vipralamba, Vira Agni, fire of separation was intolerable. Наконец-то, после того, как у гопи появилась возможность провести время с Кришной во время Раса Лилы, после этой яркой встречи уже разлука с ним стала совершенно невыносимой. And at that time, burning in the fire of separation, gopis are saying, Vanalatastarava Atmani Vishnum, seeing the trees with flowers blossoming and the honey dripping from the honeycombs, the trees being embraced by creepers.
which are also blossoming. And the trees are full of fruit, making their branches heavy and bow down. Then gopis say, oh, these trees, they must be realizing Krishna in their hearts. Гопи уже смотрят на деревья, и они видят, как эти ветки, отягощенные плодами, они тянутся вниз, как сот, прикрепленных к стволу дерева, капает мед. Они говорят, эти деревья, обвитые лианами, цветочными лианами, они очевидно чахнут, влюбленные в Кришну. And these creepers, they're feeling overjoyed with Prem. Эти лианы, очевидно, они ликуют от любви. The dripping honey is the tears of ecstasy. Эти капли меда – это их слезы радости. And naturally, when one gets Prem, then Premara Swabhava Jahan Premara Sambandha. Say the more Krishna Nahi Prema Gandha. It's the nature of one who has Prem. Premara Swabhava Jahan Premara Sambandha, where there's a relationship of Prem. Then say Mani Krishna Mori Nahi Prema Gandha. That person considers, I have no love at all. And so the weight of the fruits on the branches of the trees are making them bow down. But gopis are thinking, because they have so much love, they're becoming very more humble than a blade of grass. То есть ветви деревьев отягощены спелыми плодами, и поэтому ветки опускаются вниз, но гопи трактуют это по-своему, говорят, какие они смиренные, потому что воистину они, их сердца преисполнены премы. Это свойство премы создавать субъективное ощущение, что в тебе нет никакой любви, что ты недостоин ничего, что ты не умеешь любить. И поэтому гопи видят, что этим деревьям так стыдно, что они такие смиренные, не кланяются. In this verse of the Jugal Geet, there is a Niguda Artha, very confidential, rahasya, mysterious meaning. То есть в этом стихе из Югалгиты кроется очень важный, глубокий, сокровенный смысл. Because here, Banalatas Tarava Atmani Vishnu, first the creeper is mentioned, and then the Tarava, the tree is mentioned. Последовательность. Вначале описываются лианы, а потом уже деревья. Vrindavana taru latika banira. Srila Bhaktivinoda Thakur sings, oh, the Uddipana, the stimulation of Vrindavan, like what? Vrindavana taru latika. First the tree, then the latika. Because the tree is the main thing, and the creeper is secondary. But here, lata tarava, the latter is mentioned first, the creeper first, and the tree is secondary. Why? Необычная последовательность, потому что обычно принято упоминать деревья, потому что это опора для латы, то есть они главные, а латы уже зависимы от деревьев. А тут гопи упоминают первыми Because the gopis лианы. consider that the creepers are like the wives of the trees, because they are embracing the trees. So the tree is like the husband, and the creeper is like the wife. То есть для гопи лианы, они жены деревьев, потому что они обвиваются вокруг деревьев. But this creeper is blossoming with flowers and weeping honey in ecstasy of love for Krishna. So the ecstatic symptoms of this creeper of love for Krishna is being manifest even in front of her husband. И поэтому для гопи это удивительно, что эта лиана является эти слезы и вот эту дрожь любви в присутствии мужа, в свои чувства любви к Кришне. So sarva bhuteshu ya pasyat bhagavat bhavam atmana bhutani bhagavat atman esha bhagavat uttama. One nature of the Mahabhagavat is that they see in all others their own love, the way that they love. They feel, I have no love, but the way in which they actually love, they see that in others. Вот это свойство великих преданных Махабхагаватов, что они проецируют свои чувства на других. Им кажется, что им самим кажется, что у них нет никакой любви, но вот это их собственная великая любовь им видится во всех окружающих. So even though the Braja Gopis, they have avahita bhav, that means they hide, they conceal their feelings, but somehow their feelings peep out from their words. Пастушкам гопи свойственно авахита бхава. Они всегда стараются скрывать свои чувства, но все же вот эти чувства проскальзывают в их словах. So, by saying, look at this creeper manifesting love for Krishna even in the presence of her husband, it's actually revealing that she's very afraid. That before the Rasalila, she was very expert at hiding her feelings from the mother-in-law, from the sister-in-law, from the husband. But now, after the Rasalila, the separation is so intense. I think that I cannot suppress my feelings and I will be detected. My love for Krishna will be detected.
because the ecstasy is too much to conceal. Вот эти речи гопи выражают их собственные страхи, что они отождествляют себя с этими, идентифицируют себя с этими лианами. Они думают, смотри, она уже совсем не боится мужа, не стесняется ничего, плачет при нем, так дрожит. Потому что они боятся уже, думают, что раньше мне удавалось скрывать все свои чувства от свекрови, от мужа, от родственников, от знакомых. А тут, говорит, после вот этого опыта, встречи с ним, теперь я боюсь, что я не совладаю со своими чувствами, и вдруг все увидят по моим реакциям, что я влюблена в Кришну. So Ramananda Rai wanted Mahaprabhu to explain, why am I beginning to see this vision? And Mahaprabhu is trying to do Vishayanta, change the topic. Это Рай Рамананда, он настаивает, он хочет, чтобы Чайтанья Махапрабху объяснил ему, что с ним происходит, почему вдруг вот это видение появилось, почему он видит в нем Кришну и Радху вдруг. So he is waxing poetic about the vision of the Mahabhagavats and giving praman from Shastra. Чайтанья Махапрабху, он говорит, ну ты Махабхагават, тебе видится Кришна повсюду, что тут удивительного. So to complete that katha, Mahaprabhu said, you see, Radha Krishna Toma Mahaprema Hoy Yahata Radha Krishna Toma Respurai. Mahaprabhu said, so you see, my dear Ramananda, you have great love for Radha and Krishna, and therefore you're seeing Radha and Krishna everywhere. И чтобы подытожить, Махапрабху сказал, дорогой Рай Рамананда, ты же так сильно любишь Радху и Кришну, и поэтому ничего удивительного, что ты их видишь повсюду. Ramananda Rai held the feet of Mahaprabhu. Rai kohi Prabhu tumi chare baraburi. More agini jarupana chariya churi. Ramananda Rai said, my dear Lord, please give up all this cleverness, all this cunning. И Рай Рамананда, он ухватился за стопы Чайтаньи Махапрабху и взмолился, Господь, ну перестань отшучиваться, не надо, не отговаривайся вот так. Give up this cunningness and show me your real form. Не глумись надо мной, я тебя умоляю, яви свой истинный облик мне. Radhikar bhava kanti karyangika nijarash ashwadite karyachi avata. In order to taste rasa, you have assumed the ecstasy and bodily complexion of Shrimati Radhika. Ради вкушения расы ты принял настроение и цвет тела Шримати Радхики. Nija gurda kadyatoma prema ashwadan anusange prema moe kaile tribhuvan. Your gurda karma, karya, that means your most confidential activity, your program is prem ashwadan, only to taste prem. Твое излюбленное занятие, твоя единственная задача – это вкушать прему. And anusange prema moe kaile tribhuvan. Incidentally, you are distributing prem throughout the three worlds. You actually come to relish Radhika's love for you, but incidentally it happens that you are distributing prem. Just like if a person, they want to cook, so they go into the kitchen and they light the fire. So their main objective is to cook the food. That's why they light the fire. But anusangik, incidentally, the kitchen, which was very cold, becomes warm. It was not their intention to make the kitchen warm. The intention was to cook, but incidentally it happened. So similarly, Mahaprabhu comes to relish Radhika's praying for Krishna, and incidentally he distributes to everyone. Рай Рамананда говорит Чайтанье Махапрабху, твоя главная задача, главная цель – это вкушать расу. Ты пришел вкушать любовь, осознать любовь Шримати Радхики к себе самому. Но параллельно с этим ты делишься этой премой со всеми тремя мирами, подобно тому, как когда человек хочет приготовить обед или там завтрак, он заходит на кухню и включает печь, и его главная цель – это что-то приготовить в этой печи, но параллельно кухня нагревается благодаря теплу. То есть вот так он говорит. So Mahaprabhu is still trying to hide. Махапрабху держится изо всех сил, His swarup, не he's trying to hide. сдается. But Ramananda Rai is insisting, apani aile more karite uda ebi kapata karo tomar kona bhyabaha. You have come here just to deliver me. Then why are you still doing this kapata? This is cheating. What is your intention? И Рай Tomar kon bhyaba. What is your intention in this business of cheating me? Рамананда идет на пролом и говорит, ну зачем, почему ты продолжаешь притворяться, ведь ты пришел сюда исключительно с целью, чтобы спасти меня, чтобы возвысить меня. Почему ты так упрямо притворяешься?
So Mahaprabhu was trying so much. Махапрабху старался изо всех сил. But Ramananda Rai was insisting, you cannot cheat me. Рай Рамананда говорит, ты меня не обманешь. So tabe hasi tara prabhu dekaila swarup rasaraja mahabhava dui ekarup. Then Mahaprabhu, he could not be serious anymore and he just burst out laughing. И Махапрабху уже на этом не сдержался и просто рассмеялся. And then Ramananda Rai saw rasaraja mahabhav dui ekarup. That is Mahaprabhu's Rasaraj Mahabhav Swarup, Radha Krishna together in one form. И тогда уже во всей полноте Рай Рамананда увидел эту удивительную форму Шри Чайтаньи Махапрабху. Deki Расарадж Ramananda. Махабхав Сварупу, то есть как он Радху и Кришну, и как он является их соединенной формой. Deki Ramananda Hila Anande Muchite Daritina Parideha Porila Bhumite. And upon seeing this unprecedented Rasaraj Mahabhav Swarup, Ramananda Rai fainted and fell to the ground. И увидев эту Расарадж Махабхав Сварупу Чайтаньи Махапрабху, Рай Рамананда просто упал в обморок. He did not know for how long he was unconscious. Он даже не знал, как долго он был без сознания. Prabhu Tara Hasta Sparshi Karaila Chaitan Sanyasira Besha Deki Bishmita Hilaman. So then, Chaitanya Mahaprabhu, by his very cool lotus hand, he touched Ramananda Rai and revived him back to external consciousness. Своей прохладной лотосной ладонью Шри Чайтанья Махапрабху протянулся, коснулся тела Рай Рамананды и привел его в чувство. And now, when Ramananda Rai opened his eyes and saw one beautiful young sannyasi in saffron cloth with a shaved head, just one sannyasi was there. He was vismit, struck with wonder. И когда Рай Рамананда наконец-то открыл глаза, он увидел перед собой юного, сладкого, такого улыбающегося саньяси с бритой головой в шафрановой одежде. Больше там никого не было. Ramananda Rai was in a state of shock. Рай Рамананда пришел в шок, он был висмит. So to pacify him, Alingana Kari Prabhu Kaila Aswasan Toma Bina Erup Nadeki Anyajan. Mahaprabhu embraced him and he reassured him. He said, Toma Bina Erup Nadeki Anyajan, except for you, no one has seen this form. И Рай Рамананда, увидев перед собой уже только саньяси, он сильно расстроился, и чтобы утешить его, Чайтанья Махапрабху обнял его и сказал, ты единственный, кто увидел эту форму. Though every word is so deep, То есть каждое слово тут наполнено глубоким смыслом. so late, how will we explain Так it? поздно и столько глубокого смысла, как все объяснить. It's the last night, so. Последний, завершающий вечер. Now, Ramananda, we just heard this morning how Mahaprabhu and Ramananda Rai, they had Harikatha the whole night, then in the morning they went. То есть мы знаем, что Рай Рамананда и Чайтанья Махапрабху до утра вместе беседовали. But it's also mentioned that they didn't just finish the Harikatha and go home. First they were singing, dancing, they had kirtan and they were weeping and then they went home. То есть, помните, не сразу закончив Харикатху, они разошлись по домам, еще надо попеть, поплакать, потанцевать, и только тогда можно расходиться. So Gora Ami Mukhi Bolitin Nahi Chali. Gora Acha Gora Vichalaila Fale Fale. Only saying I am of Gora, I am Gora's. It will not produce the fruits. We have to follow his vichar and his achar, his behavior and his teaching also. Ведь мало просто говорить, что мы последователи Гауранги Махапрабху, нужно соответствовать его учениям и его поведению. So then Mahaprabhu said, Mora tattva lila rasa tomara gochare, ataiva e rup dekailu tomare. Mahaprabhu said, hey Ramananda Rai, you know everything about my lila and tattva and rasa. Чайтанья Махапрабху сказал, Рай Рамананда, ты все знаешь о моих лилах, о моих татвах, о моей расе. Therefore I have shown this form to you. И посему я явил эту форму тебе. Mahaprabhu said, Gaura anga nahi mora radanga sparshan. He pointed to his golden form and said, my limbs are not golden. Он показал на свое тело и сказал, мои конечности не золотые. I am not golden. Я не золотой. But rather, radanga sparshan. Only by the touch of the limbs of Radhika, I appear golden. Я кажусь золотым
от соприкосновения с золотым телом Радхики. Gopendra Sutta Bhinate Ho Nas Parshay Anyajan. And you should know that Srimati Radhika, she never touches the body of anyone except for the son of Nanda Maharaj. И ты должен знать, что Радика So he's не in a касается. roundabout way. То есть очень по-хитрому он He's его not saying, I am the son of Nanda Maharaj. косвенно I сказал. am not golden. I have only become golden by the touch of Radhika. Oh, and you know that Radhika, she never touches anyone except for the son of Nanda Maharaj. Так иносказательно он сказал, я совсем не золотой, я только кажусь золотым от соприкосновения с телом Радхики. So- Он знает, что Радика не касается никого, кроме сына Нанды Махараджа. Tarapave bhavitak kari atmaman tabini jamadurya kari ashwadan. My atma, my man, that means my body and my mind, abhave bhavita, have become completely saturated with Radhika's ecstasy. Мое сознание и мое тело полностью пропитаны настроениями Радики, ее любовью. You know what bhavita means? Знаете, что такое бхавита? Bhavita is a technical term from Ayurveda. Это термин из аюрведы. If someone wants to make some very potent medicine from amla, Если кто-то хочет сделать лекарство из амлы, then they will dry the amla powder. то они высушат плоды амлы, And then they will take the amla powder and they will leave it soaking in amla juice. растолкут в порошок, потом порошок замочат в соки плодов амла. That is called swabhavana. Это When будет it's soaked свабхавана. in its own juice. То есть в собственных соках этот порошок сидит. And then the medicine becomes more powerful. И от этого лекарство становится более ядреным. But then, when it becomes dry, then the doctor will take that amla powder, which is now super potent, and again he'll put it in more amla juice to soak again. Потом вот So, and he'll do it again and again. That is called bahu swabhavana. и потом высушивается опять вот эта смесь, и потом она превращается в порошок, опять замачивают соки амлы, это повторяется процесс, повторяется, вот это становится концентрация, растет и растет. And when he's done bahu swabhavana, he's done that Bahu many swabhavana. times. And now this medicine has come to the maximum saturation of potency possible. Then that is called bhavita. И когда достигается максимальная концентрация этого лекарства, это называется бхавита. So where every pore of the skin of Sri Krishna is being embraced by every pore of the skin of Srimati Radhika. And the bhava of Srimati Radhika is completely occupying the chittavritti of Sri Krishna. This is called Tarabhave Bhavita Kari Atmaman Tabinija Madhurya Kari Ashwadan. That is Rasaraj Mahabhav Swarup. И вот эта сварупа, которую увидел Рай Рамананда, то есть сам Гуранга Махапрабху, вот эта удивительная сварупа бхавит, это концентрация, такое состояние единения Радхи и Кришны, что они находятся пора к поре. Каждая пора тела Кришны соприкасается с каждой порой тела Радхи, и вся любовь Радхи, Кришна окутан в эту любовь, он пропитан полностью этой любовью. И вот в это состояние полного единства и есть вот эта форма Гауранги Махапрабху. So Tabe Nija Madhurya Kari Ashwadan. And only by assuming this form of Rasraj Mahabhav, only then am I able to taste my own sweetness. Because beauty is in the eye of the beholder. The more love someone has, the more they see beauty in the object of love. So, Ei prema dwari nitya radhika ekali amara madhuryamrita ashwade sakali. Only Radhika, by the highest love, can fully taste the sweet nectar of Sri Krishna. Чайтанья Махапрабху объясняет Рамананде, лишь только находясь в этой форме, я могу во всей полноте вкусить свою сладость, потому что любовь, она в глазах любящего. Только Радhika видит меня особенно красивым, особенно сладким, и вот пропитавшись ее видением, ее любовью, только тогда я могу осознать свою сладость. So here, then Mahaprabhu said, Toma Tani Amar Kichu Gupta Nahi Karma Lukaili Prema Pali Jani Sarva Marma.
Tomar tani amak kichu gupta nahi kar. Mahaprabhu confessed to Ramananda Rai, in front of you, I cannot hide anything. И затем Махапрабху признался, я ничего от тебя скрыть не могу, Рай Рамананда. Lukaile prema bhava jani sarva mama. I was unable to succeed in hiding myself because of the power of your love. Мне не удалось скрыть себя от тебя из-за силы твоей любви ко мне. Now you have understood my most confidential swarup. Теперь ты увидел мою самую сокровенную сварупу. So you know that Yamunacharya in Stotra Ratna, he said, Ullangita trividasimha samati shai sambhavanam tava parivradima svabhavam maya balena bhavitapi niguyamanam pasyanti kechid anisham tvad ananya bhava. Ямуначарья в Стотраратнам говорит, Oh my Lord, you are trivida, Ullangita trividasimha. You are beyond the three limitations of time and space and even thought. Господь, ты вне ограничений времени, пространства и мыслей даже. Maya balena bhavitapi niguyaman. And therefore you are so confidential. Naham prakasha savasa yoga maya samavrita. Krishna, I am not revealed to everyone. I am hidden by the strength of my yoga maya. Or Mahamaya, that is for the non-devotees. Поэтому ты загадка для всех, ты тайна. Кришна сам говорит, я скрыт моей майей, то есть или йога майей, или маха майей. But Jamunacharya, he's saying, oh my Lord, even though you are beyond the limitations of time, space and mind, and you hide yourself by the strength of your own potency, but pasyanti kechid anisham tvadananya bhava. Your devotees who have ananya bhav, one-pointed exclusive love for you, they see you continuously, you cannot hide from them. И Ямуначарья говорит, Господь, несмотря на то, что ты вне времени, пространства и ты недоступен даже мыслям, ты успешно скрываешь себя ото всех посредством своей мистической силы, и все же ты не можешь скрыться от своих любящих преданных, Ананья Бхакт. Они всегда находят тебя. So Krishna's Kaviraj Goswami has said, Apna lukayite Krishna nana yatna kare tadapi tahara bhakta jane tahare. That Krishna, he tries to hide himself in so many ways, but his devotee always finds him. Кришна Дас Кавирадж Госвами, что Кришна старательно пытается спрятаться, но его преданные всегда его находят. Just like baby Krishna, when he broke the clay pot of yogurt, then he went to hide from his mother. But Mother Yashoda came and she caught him. Когда маленький Кришна, разбив кувшин с йогуртом, побежал, спрятался от мамы в кладовке, мама быстро его разыскала. In the Rasalila, in Paitagan, Krishna tried to hide his swarup by manifesting four arms. Во время Расалилы, которая проходила на Гавардане в Пайтагауне, Кришна пытался притвориться Нараяной, там явил 4 руки и прятался от гопи таким образом. But when Srimati Radhika came, because her prem, her love is so powerful, he could not hide his form and 2 arms disappeared and she caught him. Как только Радика приблизилась, оказалась неподалеку, тут же он не мог удержать вот эту 4-рукую форму, тут же 2 руки исчезли, и она его нашла тут же. So try to understand this very deeply. Поймите вот эту важную идею. What is the true swarup of Sachinandan Gohari? Какая истинная форма у Шачинандана Гора Хари? You know, in the Yoga Pit, in the central altar there is who? Gaur Narayan. В центральном отсеке алтаря в йога-питхе стоит кто? Гора With Нараян. Bhu Shakti and Sri С Shakti. Бху и Шри Шакти. That is Vishnupriya and Lakshmi То Priya. есть по обе стороны от него Вишну Прия и Лакшми Прия. Это Гора Нараян. Paravaresho Mahadangsa Yukto. Just as when Krishna comes to this world, all the avatars enter into him. So when Mahaprabhu comes to this world, all the avatars enter into him. Когда аватарий Кришна приходит в этот мир, все аватары присутствуют в нем. Аналогичное происходит, когда аватарий Гауранга Махапрабху приходит в мир, все аватары в нем. So even though it looks like Mahaprabhu is doing so many pastimes, but it is Vishnu within Mahaprabhu who is establishing the Yuga Dharma. Поэтому кажется, что Махапрабху явил столько лил, но нужно понимать, что это Вишну в нем устанавливает Юга-дхарму. So that Mahaprabhu who has delivered the Chankazi, that Mahaprabhu who has delivered Jagai and Madai, that Mahaprabhu who has defeated
the Digvijay Pandit, Keshav Kashmir, in debate. That is not the original Swarup of Gauranga. Поэтому тот These Махапрабху, are the features of Gaur Narayan. который одержал победу над Кеша в Кашмире, тот, кто дал милость Чанказе, тот, кто спас Джагая Мадая, это не истинная сварупа Чайтани Махапрабху. Это Вишну, только Гор Нараян в нем. Because Krishna is the Rasiksheka, Prema Rasa Nirjas Koritesh. His only business is relishing rasa, not delivering the Muslims and the Pandits and things like this. Кришна не This is интересует. not Krishna's business. Кришна одна уже задача в жизни вкушайте расу, потому что ему не интересно там спасать мусульман или там с кем-то спорить о там, санскрите, о философии, помогать каким-то грешникам. Try to understand. То есть поэтому нужно понять, кто такой Чайтанья Махапрабху в правильном ракурсе, в правильном полном понимании. What is it that Ramananda Rai has had darshan of? Кого увидел Рай Рамананда в этом видении, в этом даршане? You know that our Param Gurudev has written a verse. Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж. Radha Chintani Veshina Yasha Kanti Vilopita Sri Krishna Charanam Bande Radha Lingita Vigraha. In our marts established by Param Gurudev Srila Bhakti Pragyan Kesha Maharaj, Radhika is golden, and next to Radhika, Krishna is golden also. Radha Vinod Bihari. В храмах, открытых нашим Парам-Гурудевом, божества, установленным им, когда Радика светлого цвета, и Кришна тоже светлый рядом с ней. What does it mean? Что, в чем символизм You know этого? that here Radha Lingita Vigraha, Радха Лингита it Виграха. has two meanings. Два значения. Radha Lingita, that means the form of Krishna is Lingita, it is marked by Radhika. Радха Лингита, то есть форма Кришны, помеченная Радхикой. And other is Radha Alingita, it is embraced by Radhika. А второе значение Радха Алингита. So here, Обнятый the first meaning is, once during the Rasa Leela, Radhika, not Krishna disappeared, Radhika То disappeared. есть однажды во время Расалилы Радика ушла с Расалилой. See, Krishna was searching for Radhika everywhere. Кришна повсюду разыскивал ее. And finally, he came and he sat down beneath a tamarind tree on the bank of the Jamuna. That place is now famous as Imlitala. Отчаявшись, не способный найти ее, он присел под тамариндовым деревом в том месте, которое сейчас зовется Имлитала, So, на берегу Ямуны. at that time, Krishna was so absorbed in thinking of Radhika. Он думал только о Радхе, ни о чем другом. It is just like the Kita Pesa Sikta Ruddha Kudayam Tamanusmaram Samramba Bhaya Yogena Tatsarupatam. The meaning is that there is one small insect, Telchata, and he is trapped inside a stone, and the wasp comes, a big wasp, and the wasp wants to eat him, but he cannot get inside. So the wasp is just buzzing like this, and then the worm inside is just hearing bzzz, and completely absorbed in that bee. And then he becomes so absorbed that he himself turns into a bee. This example is given by Narad Muni Есть такое поэтическое in the 7th canto of Srimad поверье Bhagavatam. ведическое. Нарад Муни описывает это поверье, что такой телькатый червячок, он забился в трещинку в скале, и до него пытается добраться оса, и она пугающе жужжит, и он сидит в этой щели, и все, что он видит, вот это угрожающие глаза и вот это жужжание, это настолько его завораживает и гипнотизирует, что он со временем сам преображается, превращается в осу и улетает. So Radha Chintani Vaishena, when Krishna is absorbed in total anxiety, remembering Radhika, then Radhika was in a hidden place, hiding in the bushes and watching Krishna and seeing how he was crying and thinking of her, and she saw that he became golden like her. То есть в этот раз наступила очередь Кришны страдать в разлуке с Радхой интенсивно, и он сидел, думал Радха, а Радика как раз пряталась неподалеку в кустах и подсматривала за ним, и увидела, что вдруг он меняет цвет тела, из шьяма он становится золотого цвета, как она. Then, with the permission of Lalita Sakhi,
And Vishaka Sakhi, then Radhika came out from her hiding place and embraced Krishna. И уже тогда она так жалилась над ним, ей стало жалко, она попросила позволения у Лалиты, и Лалита дозволила ей, и Вишака, и Радика выбежала тогда и прижалась к Кришне. So Ramananda Rai was saying, I saw a bluish cowherd boy, and just next to him was the Kanchana Panchalika. So he's using poetic language, that means Radhika, a golden doll. И Рай Рамананда говорит, я видел такого пастушка с темным цветом кожи, и рядом с ним стояла золотая кукла. And Так он he поэтически said that the kanti, the effulgence of that golden doll was spreading out and began to cover Krishna. И вот эта золотая аура этой куколки стала накрывать собой Кришну. What is this? This is Yavadashrai Vritti. Что это? Это феномен Явадашрай Врити. When Radhika comes into Rag, Anurag, and Mahabhav, then Mahabhav has this symptom. Anuraga Samvada Dasha Prapa Prakashita Yavad Ashraya Vritis Ched Bhava Ityabhidiyate. There may be Swasamveda Dasha, there may be Prakashita, but until there's also Yavad Ashraya Vritti, it cannot be called Mahabhav. То есть вот это проявление Махабавы Шримати Радики, потому что без Явадашрай Врити это не может быть Махабавой. Oh, in Yavadashrai Vritti, the entire consciousness of Radhika becomes one with Mahabhav. И в этом состоянии все сознание Радики становится одним целым с Махабхавой. Rupa Goswami describes Varamrita Surupa Sri Swasarupam Manonayat. The entire mind becomes exactly of the nature of Mahabhav, То есть сознание, ум становится одной which is Varamrita, the highest nectar. с Махабхавой, то есть полный нектар. Then from the mind it overflows into all the senses. Затем по пране Махабхава выходит из читы, переходит в чувство, заполняет собой все тело. Then there is Prakashita. Потом все All начинает 8 сиять. sattvic bhavs manifest at once. Проявление, Udipta and Sudipta. Highly проявление inflamed. всех 8 саттвикабхав одновременно с интенсивной, в самой интенсивной форме. And then начинают. even the body cannot contain the vritti of this love, and it spreads out everywhere. И тело уже не может вобрать в себя вот эту любовь, и эта любовь начинает расходиться вокруг. Just like once, Krishna was in the forest on the bank of Jamuna, Однажды Кришна был в in the роще, Prashkandan Tirtha. Прашканлан-Тирте в роще на берегу Ямуны. And suddenly, he saw all the birds were flying here and there and they were disturbed. Увидел, что вдруг птицы стали порхать повсюду, что пришли в какое-то беспокойство. And then the whole forest became golden. И увидел, что все становится золотым в лесу. And Krishna said, he was astonished. And he was having the Tarka Vitarka, trying to understand, what is happening? Is it this or is it that? Is it this or is it that? Кришна был изумлен, и он погрузился в раздумья, он не мог понять вообще, что происходит. Krishna said, Esha nantika vatini suragre ila vitahantabu agre kim kalayami kanchan rutam udgara gauri disha am gyatam maninu parad dwani barad ali jana lankrita kanti nam kuli devata vilasatum brindata vim vindati. Он терялся в догадках. Krishna said, where am I? Где я? Did I come to the Ilavritavash? Может, я заблудился, оказался в Илавритаварше? In Ilavritavash, when the sun reflects off the golden Mount Sumeru, then its rays make the whole forest appear to be golden. So Krishna thought, oh, I got lost and I've ended up in Ilavritavash. Илавритаварш — это долина, которая находится у подножия горы Сумеру, и когда лучи заходящего солнца отражаются с золотой горы, то все вокруг заливается таким золотым сиянием. But then he realized, no, I'm not in Ilavritavash. Подумал, решил, нет, я не в Илавритаварше. Because Lord Shiva has made a vow that if any male person will enter that place, they'll turn into a woman. Потому что место вообще Илавритаварш заколдовано Господом Шивой, он там наложил такой заговор, что если мужчина зайдет туда, то он тут же превратится в женщину. So Krishna was feeling so agitated by the calm divine Prem that he was definitely not feeling like a woman. Кришна испытывал такие сильные чувства, что он четко понимал, что он не в женском теле находится. Then he heard the tinkling of ankle bells. Вдруг он услышал звон
латышных колокольчиков, нупуров. So Amgatam Maninupara Dwanibarad Ali Janalankrita. Yes, now I know. It must Теперь я be понял. that the Kanti Namkula Devata, that the goddess of effulgence is coming here along with her Sakis, because I can hear the tinkling of her ankle bells. Теперь я понял. Это сама богиня сияния идет сюда в сопровождении своей свиты. It is Radhika. But the Anurag, this love is so fresh and new that it's as if he's never seen her before, so he cannot recognize who it is. Это Радика приближается со своими саки, но Кришна настолько, его рассудок помутнен вот этой анурагой, что он не понимает вообще, как будто бы он никогда не виделся с Радхой. So in this example, Radhika is in the stage of Mohanakya Mahabhav. В этом примере Радика находится в состоянии Моханакья Махабхавы. But this is called Madana Sparshi Mohanakya Mahabhav. It is separation, but it has just a touch of Madan. Но это Мадана Спарши Моханакья Махабхава. Это Моханакья Махабхава с примесью Мадана. Why? Because she prays, Akarunya Krishno Yadi Tava Maya Katamigdam Narudir Meikuru Paramimam Uttarakritim. Oh, the Vishaka, don't cry for me. Now I will die. Just wrap my arms around a tamal tree. When I die, just wrap my arms around the tamal tree. She's saying this because she's thinking, anything that has a contact with something that's similar in complexion to Krishna is so fortunate. So that is one of the symptoms of the Mahabhav. Sada Bogepi Tadganda Matradara Stavadaya, to praise those things that have a slight connection with Krishna. So even though she's in separation, and this is the Mohanakya Mahabhav, but there's a little touch of Madan there, so it's called the Madana Sparshi Mohanakya Mahabhav. Потому что эта лила, как раз Радика сейчас испытывает Sparshi means a touch. сильнейшее чувство разлуки. Она опечалена тем, что ей кажется, что Кришна не любит ее. И она говорит своей подруге Вишака: после того, как меня не станет, ты ответственна за погребение. Просто обвей мои руки вокруг ствола дерева Тамал, и я останусь так навсегда тут, во Врадже, на берегу Ямуны. И вот это, потому что она думает, что это дерево напоминает ей Кришну, а это свойство как раз Мадан Бхавы, что вот это видение, что какие-то объекты, они связаны с Кришной. Поэтому это Мадан Спарша Моханакья Махабхава. So here the point is this, that in the stage of Mohan, or even Madana Sparshi Mohan, Radhika's effulgence spreads everywhere, makes the entire forest golden, but Krishna is still not golden. То есть вот в And этом, he still thinks I am Krishna, то есть вот в этом but he's just confused. все золотое уже, но Кришна еще не золотой. То есть он понимает, что он Кришна, но он просто сбитый с толку Кришна. So when Radhika's love comes to the full Madanakya Mahabhav, Но когда интенсивность прямой Радхики доходит до Мадана, проявляет внешний that is what Маданакья Махабхава, Ramananda Rai saw. вот это уже то видение, то The сварупа. golden doll was next to Krishna. Золотая кукла стояла рядом с Кришной. Krishna is holding a flute Кришна держал and флейту. standing in Tribhanga form. Стоял в форме трибанга. But the rays, golden rays of her Madan Bhava are so powerful. Now Krishna has become completely golden, and Krishna has forgotten even that he's Krishna and thinks I am Radha. И теперь ее Мадан Бхава настолько интенсивно, что Кришна становится золотым. That is the Yavadasrai Vritti maximum effect in Madanakya И он Mahabhav. уже не понимает, кто он. То есть он уже не понимает, что он Кришна. И вот это максимальное воздействие Мадан Бхавы Радики. So Krishna said, Tara Bhava Bhavita. Тара Бхава Бхавит. I am not only bathed in her bath, I am bathed deeply through and through and through, continuously, completely, to the maximum potency. And that is the Rasaraj Mahabhav Swarup that Ramananda Rai saw. И Чайтанья Махапрабху объясняет, что я пропитан насквозь ее Махабхавой, то есть не просто там одиночное что-то, вот консистенции вот этой сгущенности бхави ты достигла. И вот эту сварупу увидел Рай Рамананда. It is something extraordinary. Это нечто удивительное. What he saw was Gauranga Mahaprabhu in his original Swarup, there relishing Radha Bhav in the
Nitya Navadvip Dham. То есть то, что он увидел, это вечную сварупу Гауранги Махапрабху, каким он является вечной Навадвипадами, которую он вкушает настроение Шримати Радхи. That Radha Vinod Bihari is Rasaraj Mahabhav Swarup. Радха Винода Бихари и есть Расарадж Махабхава And from his Сварупа. effulgence, all the Navadvip Dham is manifest. И из его сияния исходит вся Шри Навадвип Дхама. But the general persons, they never see the Mahaprabhu in his root original form. Но это изначальная форма Чайтаньи Махапрабху, но никто его таким не видит никогда. Gauri is Krishna, Krishna is Gora. Sachisunam Nandiswarapati Sutatve Gurabharam. Don't forget, the son of Sachi is the son of Nanda Maharaj. То есть помните, что сын Шачи и есть сын Нанды Махараджа. So his bhav is such that he is not spreading the Sankirtan movement. He's not thinking about Его that. настроение, чем он живет, что ему интересно. Он не занят там организацией Санкиртана, движения Санкиртаны. He is not trying to save the world. Не пытается спасти весь мир. He is not giving instructions in Vedanta and philosophy to Sanatana Goswami or Rupa Goswami or Prakashananda Saraswati or Sarvabhauma Bhattacharya. Не дает наставления по Веданте, Сарвабхаума Бхаттачарьи, Пракашананде Сарасвати, Рупе Санатани. This root of Gaura is the Kevala Madhuryamai, Вот эта exclusive sweetness. форма Гауры, Кевала, Мадури мои, это полная сладость. Just as Krishna in Braj, he does not know that he is Bhagavan. He thinks I'm the son of Nanda and Yashoda. Как Кришна во Враджи, он понятия не имеет о том, что он Бог. Он считает себя сыном Нанды и Шоды. Pure sweetness. Обычным пастухом, полная сладость. And just as Radhika in Braj Leela, she does not know I am the Purna Shakti, I am the daughter of Vrishabhanu Maharaj. Радика в Лилах тоже понятия не имеет, что она Пурна Шакти Бхагавана, что она считает себя дочерью царя Вришабану. And it's my bad luck. I had to go and live with this dysfunctional family in Yavat. Jyotila, Kotila and Abhimanyu. И считает своей великой неудачей, что ее выдали замуж за вот этого лузера Абиманью, и что ей приходится с этим странным семейством там жить. So when that Kevala Madhuryamai Krishna becomes completely absorbed in the mood of Kevala Madhuryamai Radha, that is the Rasaraj Mahabhav Swarup. И вот когда Кевала Мадури и Кришна встречаются с Кевала Мадури и Радхой, то вот это их соединенная форма, вот это их единство и выражается в форме Кевала Мадури и Сварупи Гауранги Махапрабху. Understand? So whatever you're thinking about Chaitanya Mahaprabhu, this pastime, this is the mul. Поэтому измените, обновите свое восприятие Чайтаньи Махапрабху, то есть понимаете, кто такой суть Чайтаньи And only Махапрабху. those who have the darshan of that form receive anarpita charim chirat karunaya vertinaha kalo samarpaitum unnata ujjvala rasam swabhakti striyam, the gift of Radha Dasyam. И да, Рада Дасям получат лишь только те, кто узреют вот эту, именно вот эту ипостась, форму Расарадж Махабхав Сварупу Чайтаньи Махапрабху. And for that Rasaraj Mahabhav Swarup, he makes no effort to even give it. Ему не He надо gives, but without effort. ничего давать никому, он фактически не выдает никому ничего. Why? Because he's not the speaker of the Bhagavad Gita. Mataha parataram nanyat kinti dasti dhananjaya. Oh Arjun, there is no truth superior to me. Потому что он не повествователь Бхагавад-гиты, Арджуна, нет истины превыше меня. Who is he? Кто он? Sachisunam Nandiswarapati Sutatve Guru. He's a simple cowherd boy. Hari Purata Sundara Jyoti Kadamba Sandipitaha. He's just Hari. He's a Brajavasi. He's the son of Nanda Maharaj. And he's covered with the complexion, the effulgence of the daughter of Vrishabhanu Maharaj. So Sada Hridaya Khandare Spuratuva Sachinanda. May that Rasaraj Mahabhav Swarup appear in your heart, and only seeing his golden effulgence, you will attain Radha Dasyam. Потому что он... Gaur Premanande! То есть он пастушок Хари, влюбленный в Радху, дочь Вришабану Махараджа. И вот когда вот эта соединенная форма Расарадж Махабхав Сварупа проявится в вашем сердце, и пусть она там проявится, и зальет все своим золотым сиянием, вот тогда вы сразу получите этот дар Радха Дасям. Understand, Mahaprabhu said to Ramananda Rai when he revived him, he said, except for you, no one has seen this form.
Что сказал Чайтанья Махапрабху Рай Рамананде, когда он привел его в чувство? Кроме тебя никто не видел эту форму. What does it mean? Что это It значит? means that up until this point in Gaura Lila, in the Prakat Lila, from the beginning to this point, Mahaprabhu had not revealed this yet to anyone. Что на тот момент хронологической последовательности проявленных лил Гауранги Махапрабху он никому не показывал эту форму. But then what happened? Ramananda Porshijata Siddhanta Shunila Prabhu Rupe Kripakari Sabha Sancharila. Whatever Mahaprabhu revealed, this Rasaraj Mahabhav Sarup, to Ramananda Rai, which had not shown so far at all in his Leela, that is what Mahaprabhu inspired into the heart of Rupa Goswami. And therefore he wrote Hari Purata Sundara Juti Kadamba Sandipita Sadarya Kandare Spatuva Sachinanda. Но позже то, что он, то вот это видение, которое он надарил Рай Рамананду, он явил в сердце Рупы Госвами. Посему Рупа Госвами и написал это напутствие благословения всем. But now that beautiful form, golden form with curly hair, Krishna with the golden complexion, Radha Vinod Bihari, that is Gaur Sundar, that has disappeared, and now Ramananda Rai is seeing this as sannyasi again. И сейчас Рай Рамананда смотрит, и перед ним уже саньяси. Нет этого прекрасного Рада Винод Бихари. So Mahaprabhu said, Gupta Rakhiya Kaha na Kariya Prakash Amar Batul Chesta Loke Upahas. Mahaprabhu said, keep this a secret. Don't tell anyone about this. И затем Махапрабху сказал, это должно остаться нашим секретом, никому не рассказывай об этом. Because Amara Batula my activities, Batula Chesta, are like a mad person. And if the common people will hear about it, then Loke Upahas, they'll laugh at me. Потому что я могу просто показаться сумасшедшим обычным людям, и все будут надо мной смеяться. Just see, for the common person, just to have some idea that God exists is a very big step for them. То есть для обычного человека принять идею, что Бог есть, это уже огромный шаг. But then to think that God actually has a form, that's so high. А потом еще Very принять few people can understand it. идею того, They что think that God is just kind of like some static electricity everywhere. признать, что у Бога есть форма, это тоже такое, надо себя преломить, потому что люди предпочитают думать, что это какое-то там сияние или какое-то там энергия какая-то. But God must have a form, an all-powerful form. But for people to understand that God has a sweet human-like form and plays, not even aware of his own godhood. That is just a bridge too far for most people. И даже если человек признает, что у Бога есть форма, они предпочитают видеть его всемогущим, огромным, могущественным, то есть еще принять идею, что он как выглядит как обычный юноша, играет на флейте, еще живет в деревне, это вообще уже очень сложно переварить. But then to make the next step to know that that supreme, all-powerful, topmost, highest truth appears as the form of Gauranga because he's very curious about what feelings are going on in the heart of his girlfriend. Но потом еще продолжить это. As I said, but if people hear about my mad activities, they'll laugh at me. А потом еще принять идею, что вот этот всемогущий Бог, который выглядит как обычный пастушок, играет на флейте и пасет коров, что он проявляется в форме Гауранги Махапрабху, чтобы осмыслить силу любви своей возлюбленной Радхи к себе самому. Вот поэтому вы смеетесь. Так It's он too и much, говорит, they'll think I'm pagal. что говорит, вот все будут надо мной смеяться. То есть, если узнают о моих приключениях. Mahaprabhu said to Ramananda Rai, Ami eka batula, tumi dvitiya batul, atayeva toma amai hai samatul. Actually, I am one crazy person, Batul, and you are a second crazy person. So the two of us, we are the same. Рай Рамананда сказал, ничего страшного, я тебя понимаю, я сам безумный. Поэтому мы нашли друг друга. So that here Batul means mad, a mad person, means Prem mad, becoming intoxicated with Prem. То есть он говорит, что мы и охмелены. Батул значит, что охмеленные премой. So ei rupe dasratri Ramananda Shange Shuki Ganaila Prabhu Krishna Katarange. In this way, Sri Chaitanya Mahaprabhu spent 10 nights with Ramananda Rai, happily discussing the topics of Sri Krishna.
Таким образом, Шри Чайтанья Махапрабху провел 10 ночей, обсуждая философские татвы вместе с Рай Раманандой. Niguda braja rasa niguda brajera ras lila rabicha aneka kohila tara na paila par. The pastimes in Vrindavan are very confidential. Вриндаванские лилы очень сокровенные. Although Ramananda Rai and Mahaprabhu discussed these pastimes at great length, they could not come to the end of them. Несмотря на то, что во всей полноте Рай Рамананда и Чайтанья Махапрабху обсуждали эти лилы, они не могли их полноценно обсудить. Tama kangsa rupa sona ratna chintamani keho yadi kaha porta paya ekakhani. The discussion between Ramananda Rai and Mahaprabhu, their Ishtagoshti, was exactly like mining. Это Иштагошти, встреча Рай Рамананда и Чайтаньи Махапрабху была подобна добывке руды в шахтах. It was as if they entered into the ground and they were going deeper and deeper. Они как будто бы забрались в недра земли и копали все глубже и And глубже. as they were digging, they were discovering different types of valuable substances. И выкапывали разные важные, там ценные самоцветы, минералы. So they discovered tama, that means copper. Нашли медь, Then kangsa, that means bell metal, потом bronze. Bronze. Then rupa, then silver. серебро, Then sona, they discovered gold. золото. Then ratna, jewels. Потом нашли там And then драгоценные they камни. found chintamani. А потом докопали до Чинтамани. So kame utiyeti saya utambastupai, aichi prashnutara, kaila prabhu ramanat ray. In this way, through the process of questions and answers, through the Samvada, this Samvada is mining deeper and deeper and retrieving more and more valuable substances. То есть они копали посредством диалога, то есть вопросов и ответов, и дошли до самых возвышенных сокровищ. Yeah? духовных. So here, the first one is first they found copper. Когда они нашли медь, What is that? Copper means following Varnashram Dharma. это Варнашрама Дхарма. So Mahaprabhu said, Eho bhaiya agikewa, this is external, go on. Махапрабху сказал, это внешнее, давай копай глубже. That means that copper, it can be found in many places, it's not very valuable, so you can just throw it away. It's not Медь important. легко найти, поэтому это не очень важно. It's important for the general persons, but not for the Shuddha Bhaktas. Because this Varnashram Dharma, performing your daily duties, but offering them, doing them as a yagya, a sacrifice for Vishnu, this is not Shuddha Bhakti, it is Aropa Siddha Bhakti. That means the activity itself is not Bhakti, but in your mind you are superimposing the identity of Bhakti onto something which isn't Bhakti. So it has some value, but it is not so valuable. То есть, Relatively Варнашрама speaking, Дхарма, compared to важна Shuddha Bhakti. для обычных людей, но это не является чистым бхакти, это не является аропа сида бхакти. То есть это не бхакти, но они думают, как там, проецируют идею бхакти на это, то есть предлагают плоды своих предписанных обязанностей Господу. So then they found bell metal, bronze. Потом они нашли бронзу. So bronze is a mixture of two metals, copper and tin. Это олово вместе с медью. So that was their discussion on Jnana Mishra Bhakti, Bhakti mixed with Jnana. Гьяна Мишра Бхакти. Это было их обсуждение. Гьяна Мишра Бхакти. Then they discovered silver, something valuable, that is Swarup Siddha Bhakti, pure Bhakti. Разыскали потом Сварупа Сида Бхакти, чистая Бхакти. And then they discovered gold. Вернее, они нашли Сварупа Сида Бхакти, потом они нашли золото. That is the Prema Bhakti in the mood of Dasiras is like gold. Према Бхакти в настроении Даси, подобно золоту. And after that they discovered more valuable things, so many valuable jewels, that is Sakyaras and Vatsalya Rasa. Драгоценные камни потом нашли Сакью расу и Ватсалья расу, то есть дружеские отношения, родительскую любовь к Кришне. Because Krishna is controlled by these types of love, so these jewels are valuable. Это ценные сокровища, потому что Кришна попадает под контроль этой любви Саки и Ватсали. And they found the jewels of Madhurya Rasa, and in the end they found the Maha Chintamani. Mahabhav Chintamani, Radhara Swarup, Lalitadi Sakitara Kaya Vyuharup. The Maha Chintamani,
of Radhika's Madanakya Mahabhav. That was the most valuable jewel they discovered in this. Потом они нашли Маду Расу, потом они нашли уже Чинтамани, Махабхаву Шримати Радхики, Маданаки Махабхаву. And those who will hear this katha, they will also be digging along with Ramananda Rai and Mahaprabhu and receive this jewel. И те, кто слушает эту катху, вместе с Рай Раманандой и Чайтаньей Махапрабху добывают эти сокровища. You cannot attain Madanakya Mahabhav, but you can bathe in the rays of Radhika's Madanakya Mahabhav. Those who attain Radha Dasya. То есть Чинтамани с вами не останется, но вы можете греться в лучах этой Маданаки Махабхавы Шримати Радхики. Sava Bhavat Gamulasi Madanoyam Pratpara Rajate Ladini Saro Radayam Eva Yasada. This Madanakya Mahabhav, it is the fullest manifestation of Ladini Shakti. It illuminates all other bhavs. And Radayam Eva Yasada, it is only in Radhika, no one else. Маданаки Махабхава — это полное проявление Хладини Шакти, собой озаряет все этапы развития премы. Это исключительная собственность Шримати Радхики, ни у кого другого нет Маданаки Махабхавы. So then the night was over, and Aradina Raya Pashe Vidaya Magila Vidaya Kalitara Tare Ei Agyadila. The next day, Ramananda Rai, he begged the permission, Chaitanya Mahaprabhu begged permission from Ramananda Rai to take his leave. И ночь подошла к концу. На следующий день Чайтанья Махапрабху вежливо попросил Рай Рамананду позволить ему откланяться и отправиться в путь. Mahaprabhu said, Vishaya chodiyatumi jahanila chale ami tirtha karitaha osibal pakale kale. Mahaprabhu said, Oh Ramananda Rai, leave all your business in the government service of the Maharaj Pratarudra and go to Jagannath Puri, to Nilachal. I will quickly finish my tour of South India and I will return there. И, прощаясь, Чайтанья Махапрабху сказал: Рай Рамананда, уходи в отставку, бросай эту работу, свою должность и давай встретимся в Джаганнатхапуре. Сейчас я должен завершить свое паломничество по Южной Индии. So Ramananda Rai, he left his government service and came to Puri and stayed there. We went there on Parikrama this year, the Jagannath Vallabh Vatika. И Рай Рамананда уволился, ушел с этой должности и отправился жить в Джаганнатхапуре. Вот этой зимой мы посещали с вами его резиденцию. So Mahaprabhu said, Dui jani nila chale rahibo eka sange suke gonaiga kala Krishna katarange. The two of us will remain together in Nilachal, Jagannath Puri, and we will happily pass our whole life in Krishna Katha, discussing the topics of Krishna. Мы снова будем вместе с тобой в Нилачале, то есть в Джаганнатхапуре. Таким образом мы проведем остаток своей жизни там, вкушая Харикатху. This is the life. Это настоящая жизнь. So etabali Ramanande kari alingan tar ghare pataiya karila shayan. Saying this, Mahaprabhu embraced Ramananda Rai and sent him back to his home. And then Mahaprabhu also left that spot on the bank of the Godavari river and went to take some rest. Махапрабху, попрощавшись, обнял Рай Рамананду, сказал ему отправляться домой и покинул это место, берег Годавари. Pratakale uti Prabhu dekhi Hanuman tara namaskari Prabhu dakshine karila prayan. After rising from bed the next morning, Mahaprabhu went to the local main famous temple there. It was a temple of Hanuman. And he paid obeisances to Vajrangaji Hanuman. And then he departed to continue on his tour of the holy places in Dakshin Bharat, in South India. День перед тем, как продолжить свое паломничество по Южной Индии, Чайтанья Махапрабху зашел в местный храм Ханумана, поклонился и отправился в путь. So Vidyapuri Nanamata Lokabhashi Jata Prabhu Darshane Vaishnav Haila Chori Nijamata. Then Mahaprabhu came to Vidyanagar, Vidyapur. Затем Махапрабху дошел до Видьяпура. And there were so many thousands of people there who followed different religious principles, different mat, that means different conceptions. Там было множество людей, представителей разных конфессий. But just by seeing Chaitanya Mahaprabhu, they gave up all their wrong ideas and limited ideas and became Vaishnavas. Просто увидев Чайтанью Махапрабху, все позабыли о своих идеях и все стали вайшнавами. So that was Mahaprabhu's journey. Now, back in
the Vishakhapatnam. Ramananda hoili Prabhu pirah bival, Prabhu dhyane rahe Vishay chadiye shakal. Ramananda Rai was left behind and he was overwhelmed in separation from Mahaprabhu. В это время в Вишакапатнам Рай Рамананда тосковал в разлуке с Шри Чайтаньей Махапрабху. Grihe pabonete take, ha gauranga bolitake, narottama mage tarasam. Srila Narottam Das Thakur said, if anyone, whether you are sannyasi or you are grihasta, but if anyone is crying, ha gauranga, and feeling separation from Mahaprabhu, I am begging for that person's association. Наротам Дас Такур говорит, кем бы вы ни были, грехасты или саньяси, если вы плачете по Гауранге Махапрабху, я жажду общения с вами. So Sankshapi Kailu Ramanandero Milan Vistare Barnite Nare Sahasrabadan. Srila Krishnadas Kaviraj Goswami said, oh, very briefly, I have given just an abridged summary of what happened when Mahaprabhu met with Ramananda Rai. Because to explain it fully, even Sahasravadan, Anantadev with 1,000 mouths cannot describe what happened in that meeting. И в завершение Кришнадас Кавираджа Госвами говорит, это был лишь краткий обзор вот этой встречи Чайтаньи Махапрабху и Рамананды, потому что самому Ананта Деву не под силу описать эту встречу. Sahajay Chaitanya Charitra Ghana Dugdapur Ramananda Charita Tahe Khanda Prachur. The character and activities of Chaitanya Mahaprabhu are just like condensed milk. And the character and activities of Ramananda Rai are like sugar candy. And mixing them together makes a very sweet preparation. А характер и деяния Чайтаньи Махапрабху это как сгущенное молоко, а деяния и характер Рамананды это как карамель, и как вот эта их обоюдная смесь создает непревзойденный вкус. So when you get the condensed milk of the Gaura's Leela and the sweet sugar of Ramananda Rai's Leela, and you put the two together, then it's not perfect until you add some karpur, camphor. И вот к этой смеси необходимо добавить камфоры, чтобы... What is the camphor? Что это за камфора? Radha Krishna Leela tate karpura milan, bhagyavana ye sai karyasvadan. The pastimes of Radha Krishna are like adding camphor to that. And one who can taste this mixture is most fortunate. Лилы Радхи и Кришны это камфора, добавленная вот этот нектар карамели Рай Рамананды и сгущенного молока Чайтаньи Махапрабху. И воистину удачлив тот, кому посчастливится вкусить этот нектар. Now, you know that Ramananda Rai, he has the darshan of Radha Krishna before. Рай Рамананда, он уже обретал даршан Радхи и And he's Кришны had the ранее. darshan of Mahaprabhu because Mahaprabhu is sitting in front of him. И видел Махапрабху, что Махапрабху сидел перед ним все эти дни и беседовал с ним. But he never saw the root swarup of Mahaprabhu in this Prakat Leela. He had not seen the moment when the golden Madanakya Mahabhava of Radhika completely covers Sri Krishna. Но он никогда ранее в этой прокатле не видел, как соединяются эти две формы Радхи и Кришны в единую. But do you know who has seen that form Знаете, кто видел эту of форму? Radha Vinod Bihari? Радха Винод Do you know Бихари. who has seen that form? Ху Vishaka. Вишака видел. So at that moment when Ramananda Rai saw the Rasraj Mahabhav Swarup, when he fainted, he didn't become unconscious. He became conscious, aware that I am Vishaka. То есть в тот момент, когда Рай Рамананда, увидев Расарадж Махабхав Сварупу, потерял сознание, он не потерял сознание, он обрел осознание того, что он Вишака, Саки, в лилах Радхи и Кришны. So when the condensed milk of Gaura Lila and the sweetness of the sugar of Ramananda Rai is mixed together and then they added the camphor of Radha Krishna Lila, this is the most delicious preparation. Anyone who can taste it is the most fortunate of all. Вот это вкуснейшее блюдо сгущенного молока Шри Чайтаньи Махапрабху, характера и деяний, и сладкой карамели деяний характера Рай Рамананды.
и камфорой лил Радхи и Кришны. So then Krishna Kaviraj Goswami is completing by saying, Ye hiya ekbar piye karna dwarita, karna lobi hiya chadite nahi pa. If anyone once receives through the doorway of their ears this sweet preparation, they become greedy to relish it again and again. And their ears will never want to stop hearing this preparation. Кришнадская Раджа Госвами завершает, говоря, что тот, чьи уши вкусили нектар вот этого удивительного блюда, уже будет навсегда ненасытным и будет жаждать добавки. Rasa tattva gyan hoy, hiyara shravane, prema bhakti hoy, Radha Krishna charane. By hearing this, Ramananda Samvada talks between Chaitanya Mahaprabhu and Ramananda Rai, one becomes enlightened with complete knowledge of Rasa Tattva. И тот, кто услышал этот диалог, будет образован во всех раса татва. And he attains Prema Bhakti for the lotus feet of Radha Krishna Yugal. И обретет прямо бхакти, божественной чите. Chaitanya Raguda Tattva Janiya Hoite Vishvashkori Suno Tarka Nakori Ochite. The activities of Chaitanya Mahaprabhu are supremely confidential. And this confidential knowledge is only received by hearing through the Avaroha Panta with Vishwas, extreme intense faith. И вот это знание, оно является самым сокровенным, и оно доступно лишь только посредством шраваны, из аутентичного источника, слушания. Vishwas means faith. Вишва значит вера. Vishesh Rupain Shwas. Shwas means breath. Вишва. That this katha becomes your pran. Это катха When you hear with that mood that this katha is like oxygen, it is your breath. Oh, then everything becomes revealed in the heart. But tarka na kariya chite. Don't try to apply tarka, logic and reason to this subject. It is tarka atit. It is beyond all worldly reason. То есть, обретя вкус к этой катхе, когда эта катха станет вашим кислородом, вам явится все понимание, но не пытайтесь прислушиваться к этой катхе через линзу логики. Тарка тут логика совершенно бессильна. Alokika lila ei paramani gur, Vishwasi paiya tarke hai bahudur. This part of Sri Chaitanya Mahaprabhu's pastimes is most deep and confidential. One who has faith can achieve this, but one will remain very, very far away from this subject if he will take shelter of logic, mundane logic and reason, tarka. That means you will not enter this if you are doing the Vichar Pradhan Shravan. Only those are doing Ruchi Pradhan Shravan. Yes. Самая сокровенная лила Шри Чайтанья Махапрабху, но тот, кто попытается воспринимать их через линзу вот это Вичар Прадан Шраваны, то он ничего не получит из этого. Поэтому тут необходимо Ручи Прадан Шравана. Sri Chaitanya Nityananda Advaita Charan Yahara Sarvasya Tare Miliye Idan. He was accepted the lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu and Advaita Acharya as his all in all can attain this transcendental treasure of rasa. Тот, кто с трепетом относится к лотосным стопам Шри Чайтаньи Махапрабху, Нитянанды, Адвайты Ачарьи, считая их своим сокровищем, он получит все. Ramananda Rai Morya Koti Namaskar Yaramuke Koila Prabhu Rasera Vista. I am offering my obeisances millions and millions of times at the lotus feet of Ramananda Rai, through whose mouth Sri Chaitanya Mahaprabhu has expanded the rasa in this world. Я предлагаю миллионы поклонов лотосных стоп Рай Рамананды, через чьи уста Шри Чайтанья Махапрабху поведал расу этому миру. You can see that Krishnadas Kaviraj Goswami, he feels very humbled by being privy to such confidential things. So he's giving credit and expressing his gratitude to all of those persons by whose mercy such experience became possible. Кришнадас Кавирадж Госвами испытывает такую огромную признательность за то, что он получил эти трансцендентные знания, поэтому он так старательно выражает свою благодарность всем, кто сопричастен
к появлению этих трансцендентных знаний в его жизни. How Krishnadas Kaviraj Goswami was not there on the bank of Godavari. How does he know these things? Откуда узнал об этом разговоре Кришнадас Кавираджа Госвами? Его там не было. Because he heard directly from the lips of Sri Raghunath Das Goswami, and Raghunath Das Goswami learned from the Kadacha, directly from Swarup Damodar Goswami, and from his recorded notes, the Kadacha of Swarup Damodar. Кришнадас Кавирадж Госвами узнал все вот эти тайны непосредственно от Шрила Рагунатха Даса Госвами, который узнал многое непосредственно от Сварупа Дамодара, а что-то из его дневника, из его кадачи. So Damodara Swarupera Kadacha Anusare Ramananda Milan Lila Kaila Prachari. This pastime of Sri Chaitanya Mahaprabhu's meeting with Ramananda Rai has been described in accordance with the notebooks of Sri Swarup Damodar Goswami. И вот это описание встречи Чайтаньи Махапрабху с Рай Раманандой составлено в соответствии с описанием в дневнике Сваруп Дамодара. So Sri Rupa Raghunatha Parijara Ash Chaitanya Charitamrita Kahe Krishna Das. Desiring the mercy of the lotus feet of Rupa and Raghunath Das Goswamis, I, Krishna Das, narrate this Sri Chaitanya Charitamrita. И молясь о милости Рупы Рагуната, я, Кришнадас Госвами, я рассказываю эту Чайтанью Чаритамриту. So in this way, we have completed this series of lectures on Ramananda Samvada. На этом завершен цикл Катхи по Шри Рамананда Самваду. It took more than 1 year. Заняло больше года. Bale Vrindavan Bihari Lal ki jai, Varasani Wali ki jai, Jai Jai Sri Radhe. Shah. So I want to say that this Ramananda Samvad with very beautiful commentary that we've been following, written by my Gurudev, is available in Russian. So just there at our book table, make sure, for sure, you must get a copy of this Ramananda Samvad and study this great treasure very carefully. Gurudev has given so many jewels in his commentary. Еще раз настоятельно рекомендую вам приобрести Рамананда Самвад, который сейчас уже был опубликован на русском языке. Вы можете приобрести его в книжной лавочке, потому что весь этот нектар присутствует там.